This is Cuba. Cuba is a poor communist country where the citizens only make 50 bucks a month. It is also on a do not fly list for US citizens, especially now with what's going on with China and them. The Wall Street Journal reported that China tentatively agreed to pay Cuba billions of dollars to set up an electronic eavesdropping facility. When I first told my friends about going to Cuba, they warned me that I will get robbed and stabbed. They got their camera robbed. So I don't want to stick around here for much longer. And to watch out for the prostitutes. So when I heard this news, I decided to go check it out myself. So this is my journey to Cuba. That's how you know we're in Cuba, because of those nice ass cars. So yeah, we're finally in Cuba. I'm gonna go to my hotel now, and then later on afterwards, I'm gonna get a haircut because I gotta get rid of this orange hair. Hola. Okay. Hola. Hola. ¿Cuánto va a ser? 200. 200. Ok, sí, sí. ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Mi nombre? Sí. Rolando. Ah, ok, yo soy Kevin. ¿Tú puedes hacer como número 4 o 5 aquí en los lados y después arriba? Más o menos, pero sí, más o menos. Como un machimbrado. ¿Cómo así? Un machimbrado más o menos. 4 arriba, 3, 1, bien así, por ahí. Y darle el pelo amarillo, ese tipo aquí los cubanos andan con pelo amarillo. Este porque quiere ser rubio. Este porque quiere ser rubio, que es eso, pero aquí no. Es fuerte. Dude, no way I'm getting a haircut. Like, Para como. ¿y cuántos años tú estabas cortando? Pero de los 17 años tengo 26. Oh my god. 8 años. Sí, tengo ya bastante. Cuando yo no tengo pelo en mi cara, yo me veo como un bebé. No quiere parecer un bebé. No. Yo, this chair is about to break, man. I'm finally not gonna be blonde anymore, man. Así vas a ligar novia pronto. Oh, ¿verdad? Así vas a ligar novia pronto. Ya. I'm hearing Russian in the TV. It's pretty funny because we're in a communist country right now. So. The barber asked me if I wanted to shave my face, and I was hesitant at first because he was gonna put a blade to my throat. So I said, whatever, just do it. I think it looks better. Bueno, encantado. Gracias. Tiene buen día. Igual. Chao. ¿Tú puedes llevarme a la playa? Allá, en la agua. Ah, malecón. Sí. Sí. ¿Para cuánto? ¿Al malecón? Sí, ¿cuánto? 300. Vamos. ¿Nos fuimos? Sí, vamos. It's funny, everyone keeps looking at me because I'm filming, so they must be like, what the fuck is this guy doing? Now I think I want to go to Little Havana. That's where all the apparently prostitutes and other sketchy stuff happens there. So the thing is, it's kind of far. It's all the way down there. It is so freaking hot here. It's about 105 degrees, I believe. Well, that's what the guy I'm staying with told me. So yeah, I'm kind of dying right now, and the fact that you can't find water anywhere kind of sucks.
¿Qué es la línea para? Oh, okay. Okay, gracias. That long ass line you guys just saw is for the pharmacy. Just to get some just to get any type of medication, you have to wait a long ass line, and they may not even have it. So. I was walking around the market in central Havana when randomly this guy came up to me and he basically kidnapped me for the day. Yeah, ciao. Bye. That guy was sus as fuck. Se llama Avenida Italia. Ajá. Y esta Avenida Barcelona. Ajá. Aquí vino un alcalde de Barcelona y hizo una reparación capital. Ven para que vean. Mira, esta es la Avenida de Barcelona. Aquí vino un español y quiso, ¿cómo es posible que mi ciudad esté así? Hizo una pequeña donación para reparar las casas, pero no surgió efecto. Entonces la diferencia que hay entre esta casa y esta casa es que esta casa, este edificio renta. ¿Lo ves? Sí, el símbolo de renta. Este no renta. La diferencia, el andamiaje. Ah, okay. Esto antiguamente era un restaurante muy famoso. ¿Qué tiene aquí? ¿Como sándwiches? No, antiguamente era carne de res. Carne de res, un restaurante buenísimo. Ropa vieja. Permiso, buena. Mira, hay un montón de marinos. Oh, yeah. Bellísimo. Joder, el restaurante Toledo de la provincia de Toledo española, de España. Por eso esta calle era casi todo un negocio español, España. Barrio chino. Oye, barrio chino, sí, barrio chino. Todo este barrio chino. De chino. Sí, en español y en chino, en China. China, mira, más cerca. Barcelona en español y en barrio chino en... en idioma chino. I guess they got a Chinese district here too, man. Con la Rusia, yo sabe por qué tipo de Rusia. Baruski, Harasho, allá en Rusia. Baruski. Mira, esto, mira. I think this guy's a little drunk. Mira, para. Parque de Barcelona, España. Oh, sí. España. Músico, poeta y loco. Un cubano músico, poeta y loco. De todo un poco. Y aquí un amigo nuestro, un youtuber de Canadá, presente también en la actividad. Y Japón, la japonesa orilla de japonés. En japonés. Ahí está. Pienso que voy a desmayar. Cuánto te ansiaba. No hay una frase de dolor hacia la cumbre del amor. Enamorado. Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante, ahora que continuar espiando día y noche sin llegar, adivinando, yo no sé por qué. Yo, this guy is a goat, man. I was really tired because I didn't eat all day, and he's like, you know what? I'll just film for you, and he just took the camera and he started filming for me. Yo, we're going to Chinatown right now, man. I didn't even know Cuba had Chinatown. Yo voy primeramente al primer cine chino que tiene en Cuba. Este era el cine chino. Ponía película china.
La mala diferencia. Oh, I haven't seen it aquí. Ah, viste. We could have been in película. Viste más, pero... No hay nada. I didn't know they had movie theaters in Cuba. What the heck? Look at this. Este era un cine chino. Venga. Chinese movie. Era un cine chino. Got a Chinese movie theater here. No es chino. Nada de esto existía. Aquí estaba la butaca, y estaba la proyección. Después pasó a ser, se deterioró demasiado el cine. No había presupuesto para repararlo. Y un compañero mío de teatro quiso repararlo, es decir, hacer un teatro chino aquí en este lugar. El proyecto no se ejecutó y entonces entró en esta cosa de galería continua de migramos Italia. Somos objetos del vestuario. Mucha ropa. Y nacimos así. Venimos al mundo así. ¿Entiendes? Sí. Well, we're not gonna watch a movie. I wish I could watch a movie, but she said they're not showing any movies today, so that's unfortunate. So let's go explore more of Chinatown. Toda esta butaca del cine. ¿Entiendes? Butaca del cine, del cine. Aquí miramos la butaca, cada persona acá, y la televisión. Ahora hay miscelánea en pistoleto. Amar la diferencia. Aquí está el proyector. La sala del proyector. La bombilla. El famoso proyector. Ya está la vez. Estamos alentando en cosas. This is what. These are the projectors they use. They're really old. They're probably from like the 30s or 40s. Mira la estructura acá. El símbolo chino. La energía. Sí, aquí en el puerto de la Bienal. Esto era la gran muralla china. Bro, this guy is savage as fuck. He's just like, you know what? Let's go on the roof. And now we're on the roof. Look at Havana, man. Follow me, my friend. Follow me. Loco. Un poco loco. Easy man, crazy man. Ah, wow, ¿puedo ver eso? Puedo apuñalar a alguien y se lo puede sacar. Sí, lo sé, por eso lo tengo que esconder. ¿Dónde tú cogió eso? En el evento que está aquí. No, madera. Madera. Esto es más madera, cuidado. Es un arma. No es un arma. Claro. It's the anime. Sí. Naruto. ¿Lo ves? No. Hey, yo. Defensa. Hey, chill. Un arma. ¿No lo ves? Un arma. Cuidado. No, yo soy defensa. Oh, ¿sí? Allá. Eso esconde. Esconde en un ancho y se gana, te ponen todo así y sale. Gracias. Vamos ahí. Para mi defensa personal. Oh, ¿verdad? Yeah, this guy's a little nuts, man. Para show. Okay, what am I doing, man? What did I get myself into? It just doesn't let me leave. Oh, yeah. El arte de Miguel Valdés. Uno famoso cubano. This guy does not leave me alone. Fíjate, cabrón. Es muy caro aquí. ¿Cómo es todo aquí? ¿Cómo se dice? Es muy Caro. very expensive. Caro, ¿verdad?
Me and the guy parted ways, so I went to go check out the anime event that we're having. This is a cool little place. They have a bunch of, I don't really know what they're doing. They're singing and dancing and stuff. They're selling anime stuff and playing anime music. Well, Japanese music. It's pretty cool. I didn't even know they had a Chinatown in freaking in Cuba. I have no clue what the heck is going on. A bunch of people just ran to the corner. So apparently, what just happened, I overheard someone say that they got their camera robbed. So I don't want to stick around here for much longer. So I'm gonna head back home. I just heard someone else just say, look, they just stole someone's camera. So yeah, I'm out. Well, the cops were staring at me really hard, so I decided to walk the other way. I don't want to deal with any cops at all. I almost got, well, I kind of got kidnapped by some random dude. He wouldn't leave me alone, and he was taking me everywhere, and he kept grabbing my arm like if I was his child or something. And someone got their camera robbed, so I decided to go back home because it's getting late, and I don't want to get my camera robbed. So yeah, thanks for watching, and I'll see you guys next time. Ahora que soy libre.